একটা ডেটাবেসটা নিয়ে আমি আপনাদেরকে আজকে বিভিন্ন রকম টিপস এবং পারফরমেন্স টুইনিং গুলো দেখাবো। অ্যাডভেঞ্চার ওয়ার্কস মাইক্রোসফটের সাইটে ডেমো হিসেবে পাওয়া যায়। এই ডেমোটাকে নামিয়ে এটা ডেটা মডেলটা খুবই ভালো। এখানের মধ্যে আমরা এই যেসব ডেটাগুলো আছে সেটার উপরে স্ট্রাকচার ডিজাইন করে আমি আপনাদেরকে বিভিন্ন রকম ইন্ডেক্সিং এর পারফরমেন্স টুইনিং গুলো দেখানোর চেষ্টা করব। আমরা প্রথমে আমাদের প্রথমটা হচ্ছে নন সার্চেবিলিটি। নন সার্চেবিলিটি আসলে কোন একটা স্পেসিফিক ইংলিশ ওয়ার্ড না, এটা হচ্ছে সার্চ আর্গুমেন্ট এবিলিটি। ইন্ডেক্স কি করে? ইন্ডেক্সিং এর আসলে মেইন থিমটাই হচ্ছে যে আমাদের টেবিলের মধ্যে সার্চিংটা কিভাবে হয় সেটাকে অপটিমাইজ করা, সেটাকে পারফরমেন্স অপটিমাইজ করে আমরা যখন কোয়েরি করে ডেটাটাকে তুলে নিয়ে আসি, সেই ডেটাটাকে আমরা দেখাই কত ফাস্টার বা কত দ্রুত সিস্টেমের মধ্যে দেখানো যায়। ডেটা মডেল যখন কম থাকে, ডেটা যখন আমাদের টেবিলে কম থাকে, তখন আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের পারফরমেন্সে কিন্তু খুব একটা ভেরি করে না। কিন্তু যখনই আমার ডেটা কন্টিনিউয়াসলি বাড়তে থাকে, তখন দেখা যায় যে আমার ফ্রন্ট এন্ডটা স্লো হয়ে যাচ্ছে। আমি কোনো একটা ফর্মে ক্লিক করার পর বা লিস্ট খোলার পর সময় এটা ঘুরতে থাকে, যখন ক্লায়েন্টরা খুব বিরক্ত হয়। যখন এই সার্চ এটাকেই আমরা পারফরমেন্স স্পিড আপ করার জন্য বিভিন্ন রকম ইন্ডেক্সিং করে থাকি টেবিলের মধ্যে। যখন এই ইন্ডেক্সটা তার সার্চিং করার ক্ষমতা হারায়, সেটাকেই বলে আসলে নন সার্চেবিলিটি। আমি আমার টেবিলের মধ্যে প্রপার ইন্ডেক্সিং করা আছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমার ইন্ডেক্সটা ঠিকমতো কাজ করছে না। তো এটা কিভাবে বোঝা যায়? ইন্ডেক্স আসলে কাজ করে দুইভাবে। একটা হচ্ছে সে স্ক্যান করে, এর অর্থ হচ্ছে আমি যখন সার্চ করে কোনো একটা কলামের উপরে ডাটা তুলে নিয়ে আসবো, তখন সে পুরো ইন্ডেক্সটাকে স্ক্যান করবে, মানে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সে চেক করবে। আরটা হচ্ছে সিক করবে। সিক মানে হচ্ছে যে আমাদের ইন্ডেক্সের তিনটা লেয়ার আছে, একটা হচ্ছে রুট লেয়ার, একটা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট লেয়ার, আর একটা হচ্ছে লিফ লেয়ার। আমার ইন্ডেক্স কাজ করার সময় সে প্রথমে রুট লেয়ারে ঢুকে দেখে যে আমাকে কোথায় কোন পাতে গিয়ে আমার ডেটাটাকে কত তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করে নিয়ে আসে। রুট থেকে সে যায় ইন্টারমিডিয়েট লেয়ারে, ইন্টারমিডিয়েট লেয়ার থেকে সে যায় লিফ লেয়ারে। এটাই হচ্ছে আমাদের সিক ক্যাপাবিলিটি। সিক ক্যাপাবিলিটির ক্ষেত্রে সুবিধা হচ্ছে যে আমরা আমাদের আইওটাকে, মানে হচ্ছে আমাদের হার্ডওয়্যারকে যত কম সম্ভব ইউজ করে যত ফাস্টার আমাকে ডেটাটাকে তুলে নিয়ে আসতে হবে। আর আমি যখন স্ক্যান করব, স্ক্যান করলে আমার সিপিইউ ইউজেসটাও বেশি হবে, আবার সাথে করে আমার সময়টাও বেশি লাগবে। এখন আমাদের দেখা যায় যে অনেক সফটওয়্যার স্লো হয়ে যায় একসাথে যখন কনকারেন্টলি অনেক ইউজার ঢুকে। আমাদের সবকিছুই টেবিলে করা আছে, আমাদের টেবিলের মধ্যে প্রপার ইন্ডেক্সিং করা আছে, কিন্তু আমাদের কোয়েরির বিভিন্ন রকম ইস্যুর কারণে সে সিক না করে সে স্ক্যান করতেছে কলামগুলো, সে ইন্ডেক্সটাকে স্ক্যান করতেছে। কিভাবে করতেছে আমি আপনাকে দেখাই। এখানে আমি একটা টেবিলের মধ্যে এই সেলস অর্ডার ডিটেলস এবং সেলস অর্ডার মাস্টার, এই দুইটা টেবিলকে আমরা এখানে জয়েন করতেছি। জয়েন করে সিম্পল একটা টেবিল ডাটা তুলে নিয়ে আসতেছি। এই ডাটাটাকে যাতে আমি ফাস্টার তুলে আনতে পারি, সেজন্য আমি এই কলামটার উপরে একটা ইন্ডেক্স তৈরি করলাম। ওকে, আমি আসলে মাস্টার ডাটাবেসের মধ্যে কাজ করতেছি। ওকে, এখন আমি অ্যাডভেঞ্চার বক্সে আসলাম। আসার পরে আমি একটা ইন্ডেক্স তৈরি করলাম। আমার ইন্ডেক্সটা তৈরি হলো। এখন আমরা সবাই জানি যে সেট স্ট্যাটিস্টিক্স টাইম অন আর সেট স্ট্যাটিস্টিক্স আই অন, এই দুইটা জিনিসের কাজটা কি, তারপর আমি আপনাদেরকে জানাচ্ছি। টাইম অন ইয়েটা দিয়ে, এই কমান্ডটা দিয়ে আমরা যা করি সেটা হচ্ছে যে আমরা কোনো একটা কোয়েরি চালালে এই কোয়েরিটা আমার কতক্ষণ সময় লাগতেছে সেই সময়টা বের করার জন্য ব্যবহার হয়। আর স্ট্যাটিস্টিক্স আই এর অর্থ হচ্ছে আমি এই কোয়েরিটা যখন চালাবো, চালানোর পরে সে আমার সিপিইউ কতটুকু ইউজ হয়েছে, সে কয়টা রেকর্ড রিড করছে, সেই জিনিসগুলা আমাকে সে বের করে দিবে। এই দুইটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট এই ক্ষেত্রে, যে আমি যখন কোনো একটা টেবিল নিয়ে কাজ করব, আমার এই কোয়েরিটা পারফর্ম কতটুকু ভালোভাবে করতেছে সেটা বোঝার জন্য আমাদের এই এসকিউএল সার্ভারে এই দুইটা কমান্ড আমরা ইউজ করে থাকি, যেটাকে বলে আমরা কোয়েরি অপটিমাইজেশন করার ক্ষেত্রে এই দুইটা জিনিস ইউজ করি। আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে আমি আসতেছি, এখানে আমি আমার অ্যাকচুয়াল এক্সিকিউশন প্ল্যানটাকে অ্যাক্টিভ করলাম। এর মাধ্যমে আমি বুঝবো যে কোয়েরিটা চালানোর সময় আমার এসকিউএল সার্ভারটা সেই ডাটাবেস ইঞ্জিনের ব্যাকএন্ডে কিভাবে কাজ করতেছে। আমি কি করছি, এখানে সেলস অর্ডার টেবিল আর সেলস অর্ডার ডিটেল টেবিল, এই দুটো টেবিলকে ইনার জয়েন করে তার মডিফাইড কলামের উপরে বের করে নিয়ে আসতেছি যে আমার এই কোন ডাটা এই 1/1/2010 সালে মডিফাই হয়েছে। এখন আমাদের এখানে দেখেন যে আমরা ওয়্যার ক্লজের মধ্যে আমরা দুইটা কাজ করছি। আমরা চেষ্টা করছি যে আমাদের যে এখানে কলাম নেমটা আছে সেই কলাম নেমটাকে মডিফাই করে সেটাকে আমাদের ডেট ফিল্ডের মতো করে বানানোর চেষ্টা করছি, এবং সাথে করে আমাদেরকে পাশে আমরা কম্পেয়ার করার জন্য একটা ডেট ফিল্ড বসাইছি। এটা কোয়েরিটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে এই কোয়েরিটির মধ্যে সমস্যা আছে। সমস্যাটা কি, যে আমি এখানে আমার যেই
কলামটা আছে সেই কলামটাকে আমরা একটা এক্সপ্রেশন হিসেবে ইউজ করতেছি, আবার সাথে করে এটাও একটা এক্সপ্রেশন। তার মানে এক্সপ্রেশন ইকুয়াল টু এক্সপ্রেশন যখন আমার ইউজ হয় তখন আমাকে এসকিউএল সার্ভারকে কি করতে হচ্ছে, প্রত্যেকটা রো এর ক্ষেত্রে সে যখন এক্সিকিউট করবে, এক্সিকিউট করার সময় সে এই কলামটাকে চেঞ্জ করবে, চেঞ্জ করে এক্সপ্রেশনে কনভার্ট করে সে এটাকে চেক করে দেখবে যে আমার কলামটা এক্সপ্রেশন ইকুয়াল টু এক্সপ্রেশন হচ্ছে কিনা। এবার আমরা এটাকে এক্সিকিউট করি, এক্সিকিউশনের পরে দেখা যাচ্ছে এখানে কোনো ডাটা নেই, কোনো সমস্যা নেই, ডাটা না থাকলেও কোনো সমস্যা না। আমরা যদি মেসেজে আসি, মেসেজে আসার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওকে আমাদের এখানে এসকিউএল সার্ভারের এটা এক্সিকিউশন টাইম লাগছে 72 সেকেন্ড, আর এখানের মধ্যে সিপিইউ টাইম 0 মিলি সেকেন্ড। তাহলে আমি এই কাজটাকে এটাকে যখন আমি চালাচ্ছি তখন সে 72 সেকেন্ড দিয়ে মিলি সেকেন্ড নিয়ে সে কাজটা করেছে। এটা করার ক্ষেত্রে আমার এক্সিকিউশন প্ল্যানে আমি যদি যাই, সে দেখেন ইন্ডেক্স স্ক্যান করেছে, অথচ আমাদের মেইন টার্গেট হচ্ছে কোনো একটা ইন্ডেক্স করার পরে আমি যখন কোয়েরি চালাবো আমাদের টার্গেট হচ্ছে ইন্ডেক্সটাকে আমাদেরকে সিক করাতে হবে। যদি সিক না করাই, স্ক্যান করলে সে ইন্ডেক্সের সমস্ত রো সে রিড করবে। এখানে দেখা যাচ্ছে দেখেন নাম্বার অফ রোজ রিড এখানে হচ্ছে 1,21,317। আমাদের হিসাবে এতগুলা রো কিন্তু রিড করার কথা না, তার মানে আমাদের ইন্ডেক্সটা টোটাল যে কলামের সমস্ত রো সেগুলো সবগুলো রিড করে নিয়ে আসছে। এটার মেইন সমস্যা হচ্ছে যে আমরা কি করেছি, আমরা আমাদের ইন্ডেক্সটাকে ইউজ করেছি ঠিক, যে এখানে দেখেন অবজেক্টে কিন্তু নিচে দেওয়া আছে, আমাদের যখন আমরা টুল টিপসে যাচ্ছি নিচে আউটপুট লিস্টের উপরে অবজেক্টে কিন্তু দেওয়া আছে, দেখেন মডিফাইড ডেটের উপরে কিন্তু সে কাজটা করেছে, আইডিএক্স এসওডি মডিফাইড ডেট, এই ডেটে এই ইন্ডেক্সের উপরে সে কিন্তু কাজ করেছে। কিন্তু আমি চাবো যে আমার যদি সিক হয় তাহলে সিক হলে আমার রো রিডটা কমে যাবে এবং এটার উপর সে সিক করে নিয়ে আসবে। আমি কাজ এই জিনিসটাকে আমি সিম্পলি সহজ ভাষায় যদি করতে চাই, ফিক্স করতে চাই, তাহলে আমি যেটা করব, যেটা আমরা সবাই করি, সেটা হচ্ছে যে মডিফাইড ডেট ইজ গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু অ্যান্ড লেস দেন, এটা দিয়ে আমরা ডাটাটাকে তুলে নিয়ে যদি আসি তাহলে আমাদের কি হয় দেখেন, আমরা যদি আমরা এক্সিকিউট করি এখন আমাদের কিন্তু সময়ও কমে আসছে, সাথে করে আমরা যদি এক্সিকিউশন প্ল্যানে যাই এটা ইন্ডেক্স কিন্তু সিক হচ্ছে এবং অ্যাকচুয়াল নাম্বার অফ রোজ দেখেন এখানে কিন্তু 0। তার মানে আমি এই কোয়েরিটা দিয়ে আপনাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছিলাম যে আমরা যখন ওয়্যার ক্লজ ইউজ করে কোনো একটা ইন্ডেক্সকে ইউজ করব, ইন্ডেক্স ইউজ করার সময় অবশ্যই আমাদেরকে অ্যাট্রিবিউট ইকুয়াল টু এক্সপ্রেশন যাতে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হয়। আমরা কখনোই ওয়্যার ক্লজের মধ্যে অ্যাট্রিবিউটের জায়গায় এক্সপ্রেশন বসানোর চেষ্টা করব না। অর্থাৎ এসকিউএল সার্ভারকে ডেটাবেস ইঞ্জিনকে চিন্তা করতে দেওয়া যাবে না যে আমাকে কি করতে হবে, বা আমাকে প্রি কম্পাইল করার আগে আমাকে যাতে বারবার এটাকে চেক করতে না হয় সেটার ব্যবস্থা করতে হবে। সেটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের ইন্ডেক্সের পারফরমেন্স অনেক বেড়ে যাবে। এটা এই ব্যাপারটা নিয়ে যখন আমরা কথা বলতে যাব ইন্ডেক্স সিক এবং স্ক্যানের ক্ষেত্রে, এটা নিয়ে কথা বলতে গেলে আমরা আরেকটা জিনিস নিয়ে বলতে পারি, সেটা হচ্ছে আমরা যখন সিলেক্ট অপারেটর নিয়ে কাজ করি, সিলেক্ট অপারেটরের ক্ষেত্রে ওয়্যার ক্লজের মধ্যে আমরা অনেক সময় ওয়াইল্ড কার্ড ইউজ করি লাইক অপারেটর দিয়ে। লাইক অপারেটর দিয়ে যখন আমরা ওয়াইল্ড কার্ড ইউজ করি তখন আমরা কি করি, আমরা ইন্ডেক্সের সময় ওয়াইল্ড কার্ডটাকে আগে পরে দিই পার্সেন্টেজ, তারপরে দিই হয়তো আমার নাম করিম, পার্সেন্টেজ দিয়ে আমরা কোনো একটা কোয়েরি ইঞ্জিন থেকে ডেটাকে তুলে নিয়ে আসতে চাই। যখন আমরা ইন্ডেক্স ইউজ করব যদি পার্সেন্টেজ ওয়ার্ডটা আগে ইউজ হয় করিমের আগে, তাহলে কিন্তু এটা ইন্ডেক্স তখন স্ক্যানে চলে যাবে, তখন কিন্তু শিখে যাবে না। কারণ হচ্ছে আমার ইন্ডেক্স কিন্তু বুঝতেছে না যে আমার প্রপার ডেটা কোথেকে শুরু হচ্ছে। আবার পার্সেন্টেজটা যদি আমি আগে না দিয়ে পরে নিয়ে যাই তাহলে কিন্তু আবার ইন্ডেক্স স্ক্যানের পরিবর্তে সিক হবে। আচ্ছা, এটা আমরা পরবর্তীতে আস্তে আস্তে আসতেছি। আমরা প্রথম ডেমোটাকে আমরা শেষ করলাম, আশা করি আমি প্রথম ডেমোটা বুঝাতে পেরেছি। আমরা কোশ্চেন আনসারটা একদম লাস্টে নিব, আপনাদের কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে একটু কষ্ট করে নোট করে রাখেন। আচ্ছা ভাই ইমরান ভাই, এটা ইংলিশে করা সম্ভব? আমাদের ফরেন স্পিক এরা বলতেছে গেস্ট পাবে, আমরা তো বুঝতেছি না, রিকোয়েস্ট করছি চ্যাট বক্স। একটু আমাকে কি আবার, আমি কথাটা শুনি নাই, আবার বলবেন? আমাদের যারা ফরেন গেস্ট আছে ওনারা রিকোয়েস্ট করেছে যে এটা ইংলিশে হওয়া সম্ভব কিনা। ওকে, আমি চেষ্টা করব যে ইংলিশে বলার জন্য। ওকে, লেট মি ট্রাই বিকজ it's pretty complicated to describe myself. Okay, express myself. Yeah. Okay, we are going to the next optimization script.
Let me tell you one. আচ্ছা ইমরান ভাই, আমার হচ্ছে কোশ্চেন আমি লিখেছি, বাট হচ্ছে টপিকস এর একদম শেষে গিয়ে কোশ্চেন করলে এই টপিকস এর সাথে যেহেতু রিলেটেড, তো টপিকস বাই টপিক যদি কোশ্চেনটা থাকে তাহলে হচ্ছে এটাতে লিংক করা যাবে, আর নাহলে হচ্ছে সেই কোশ্চেন আনসার একদম লাস্টে পাইলে এই টপিকস এর সাথে এটার সাথে লিংক আপ করানোটা ডিফিকাল্ট হবে। মানে স্মল স্মল দু একটা কোশ্চেন আনসার যদি টপিকস এর সাথে, মানে হ্যাঁ এন্ড অফ হ্যাঁ টপিক যখন যে টপিকসটা করতেছেন, যেমন আচ্ছা, তাহলে আমার আমি একটা এখানে একটা টপিক ছিল, কোশ্চেন ওকে ছিল, ওকে আমার একটা আমি কোশ্চেন ছিল, ওটা যদি একটু কোনো এক্সপ্লেইন আচ্ছা, করতেন আমি আমি সবার আমি জন্য একটা কাজ ভালো হয়। আমি একটা কাজ করি, সেটা হচ্ছে আমার হাতে আসলে 40 মিনিট টাইম। হ্যাঁ, যেহেতু এটা SQL Saturday, আমাদের অনেক ফরেন ডেলিগেটস, ও উই হ্যাভ ওকে ফাইন, ওকে ফরেন ডেলিগেটস হিয়ার। বা আমি আপনাদের কোশ্চেন গুলো ওকে আপনারা ফাইন, কোশ্চেন আনসার সেশনের ওকে মধ্যে ওকে লিখে ফাইন, রাখেন। I will reply ওকে ফাইন, later ইয়া after the ওকে session. ফাইন। ওকে That will be better. Okay. Let me go to the next demo. This is another demo which shows that there are a lot of time we are developing index, and while we are searching, it shows not scanning, not seeking. Then the question may arise that why this is happening, why there is no seeking. It should be scan. Why not it is happening, and the total time that is required for the query execution and the IO, those are higher. So let me show you one simple query. I am trying to write the queries as simple as possible, because we need to learn what is happening, not the query which is more complicated than what is the learning phase. We are going to the adventure works. Then I am running the statistics I owns to see what is happening behind the scene. Then I am running a simple query which is retrieving a data from person to dot person, where first name equal to Ken. This is a simple query which we do regularly while we are searching from the table. When I am running, let me say enable the execution time and run. See, the data is coming. There is a message column. Okay, it doesn't require execution column, and it is showing the index is scanning. See, in the object panel, it is using one index which have ix person, last name, first name, and middle name. That means we do have index on first name. Let me see whether we have index on first name or not. We are going to the table, then going to the person table. And then indexes and keys. See, there is an index which is showing that we have an index on last name, first name, and middle name. So in our point of view, definitely my query should use the index, and the query should use seek, not scan. We need to first understand that how the query engine, SQL Server query engine workings. SQL Server query engine runnings from left to right. That means if you have last name on where clause, then the query will seek. In this case, if we use middle name, if we cannot use the last name and the first name on the query, then this index will not going to use. The SQL Server query index will going to scan here, not seeking. While we write on query in where clause, we can use the middle name first, the last name last, and the first name in middle. It doesn't matter the order of order of column in where clause, but definitely we do need the column name on the where clause. Let me show you one here. If we use the first name and last name in this query, then whether we can see whether it is using the scanning or seeking. See, it is using seeking, and it is also using a lot of more faster than the before one. The number of rows here using is 2, and here how much row we are using? The number of rows read here is 1,19,972. See the difference of query
query column indexing. In here, what we can do is, when we are planning the indexing strategy, we need to think how the column order will be defined on index column. We can solve it through we can pick the first name first, then last name. If we want to keep our where clause something like first name equal to can only, or we can use the last name on our query. It is depending on our requirement which we need day-to-day basis, and we can use on that. Here I can show you another query which I told you a few minutes before, that when we are using like operator, whether it is using this scan or seek indexing, we are using here is last name like Sanchez, and if we execute the statement, it shows we are seeking. That is very good. But if we use the wildcard operator here and here, and if we run it now, now the index is scanning. That means it is reading more rows. But what if we remove the percentage from here, from the front side, and run it now? Then you see it is now seeking, and the rows are reading only 5. Through these strategies, we can faster our performance, and by using seeking, we can improve our front end. There are multiple solutions which we need to consider when we are preparing our index and we are writing our queries. We can use more indexes, but that will be only bad in our side, because when maintaining index, it requires additional database size, hard disk size, and other things. So we do not need to over indexing. I am closing this one now and moving to the next demo. Sorry, the English conversation is pretty much uneasy for me, but for the foreign delegates, I am trying to express myself. And if something is wrong, and sorry for that from the very beginning. Okay. Now, this is the what I am going to show you now is an implicit conversion. Implicit conversion means we all knows what is implicit conversion. Implicit conversion is when we are comparing any data from varchar to non-varchar, or from int to character, or character to int, vice versa. Okay, so implicit conversion, what generally SQL Server do is, SQL Server before running the query, it tries to convert and check back from attribute to data. It makes additional CPU and IO uses, which really hampers the database performance. It generally happens when the developer doesn't think what should we do, and mistakenly just try to compare it. Let me show you one example. We're going to AdventureWorks 2016. Now let me open on the set statistics time on and statistics time on. Now we are trying to run one query where the account number is varchar type, and we are trying to compare it with non-varchar type. That means, okay, I'm not started the execution planning. Okay, let me show you. I run and the query returns the data. See here, while running SQL Server execution time, CPU, it is using CPU on 31 millisecond, and elapsed time it requires 198 millisecond of time. That means this conversion requires additional CPU uses. Now if we go to the execution plan, here we are seeing a warning sign which shows there is a warning, right?
we are trying to convert implicit conversion, that means worker to n worker. Now we can think that these are the little time which need. So whether we definitely we require to consider that 190 millisecond is so little that it doesn't require any concentration. But the thing is, when you are thinking about the magnanimity of your users of the user, where users are entering your system from all over the world, there are hundreds of users, thousands of users, they are trying to run all sorts of queries, ad hoc queries, oltp queries. Then what will happen? Let me run this one to 40 times or 50 times. Suppose I'm trying to run this query 50 times, and the execution, we do not need the execution plan because it will give 50 execution plan, which is not triggered. And I'm just trying to run the the query on 50 times. Let me show. See, it's running yet. It's running yet. Running, 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 and it's completed. Here, our execution required 8 seconds. Now think about what happens if it is running 1000 times. A simple implicit conversion takes so many time that when we are generally here that when there are multiple users, hundreds of users are logging in the system gets slowed down. The CPU gets hiked. Why? This is the reason. See, there are so many execution phase here, and if you add all those CPU terms, it will increase, and there are CPU hike on there in the server. Now what will be the solution we can do here is we can remove the and. That means we are not doing any implicit conversion, and if we run, that is a 0 second. If we run it on 50 times, how much time is required? See, the 50 rows comes without a negligible time, 0.0 second. There will be another solution. How? Now suppose সরি ইমরান ভাই, আপনি সলিউশন কোনটা দিচ্ছিলেন? আমি কয়েক সেকেন্ড একটু ছিলাম, বুঝতে পারিনি জিনিসটা। মানে 8 সেকেন্ড থেকে এটা কিভাবে কমে আসলো? আচ্ছা, we are not doing any implicit conversion. That means we are removing the non-worker to worker. Okay. And how? We are checking here that this is a worker type and this is a worker type. Now you may have the question that I need to convert non-worker to worker. I need that. So I need an conversion here. How can I do it? We can do it in different way. Let me show you another fix. We need to convert it here. See, and worker, we need to convert it to worker so that the attribute equal to the attribute type is equal to where we are expression type. Now if we go it with 50 times, we are definitely taking the value variable as non-worker, but I am telling explicitly to SQL Server that we need this to convert to worker. That means I am not telling SQL Server you think. I am preparing him to make it happen. In that way, we can also speed up our query. See, we do not need any 7 to 8 seconds. Okay, got it. Thank you. Okay, welcome. Okay, let me go to the next demo. I hope I can manage to express myself and everyone is happy with it. Dynamic SQL plan cache. As I am the user of SQL Server 2000, I am very much happy to use the various SQL queries. Let me show you one thing. One funny thing is we generally do various sorts of select queries where select clause, and it is a simple SQL execute query, not any further anymore. While I am working the various version of SQL Server, I generally talk with my team members that why Microsoft is making so much difficult, why the queries they are making it more complicated.
I can do it, select star, select and vice versa, various sorts of queries. But why there are parameter queries comes out? The dynamic SQL query we love very much, but this have some bad and good thing. Let me show you one thing. We try to run. Okay, I'm going to run here. What are the cache we have in our SQL? This thing, it shows me I have how much. Let me show you what are the SQL queries we are running. Okay, here in this query window we do not run anything, so there are no data, and we do have no plan, or say there are six plans here. What I'm trying to show here is, while we run any select query, update query, insert query, my SQL Server generally compile it before and make it cache for the next execution, so that we can while the user try to run same query again, it doesn't require to compile and it gives instant data. It makes the database performance faster. So when we run a query where we generally try to run in several times, what we are trying to do here is we are creating a function where we are reading few datas. Suppose there are 100 datas from a table, a simple SQL query. This is a very simple SQL query, and we are trying to get the 100 data of from a table. Okay, the thing is, I am not on Adventure Works. Okay, I entered on Adventure Works in database. I'm trying to run it. Okay, so there are 99 rows. The SQL Server returns all of the data. We generally do it. It is a general practice. Now, what happens when we try to see how much compilation SQL Server did? See, there are 211 compilations. This 211, a few minutes back, that one is 600. And as I tried it 100 times before, where it shows error, SQL Server tries to compile it 100 times and then again and 100 times. That means in my plan cache, in a simple select query, it is trying to compile and put different plan cache for different one. How? Let me show you one thing. What are the plans there are in plan cache? If we see, this is a simple DMVs. Okay, let me see. I have tried to various sorts of things. Okay, this will show you. What's up? Did I do DBCC free propagation? Okay, let me try to run it again. Executes. And when I'm trying to run this, I think I mistakenly run the free propagation. Maybe. No, for some reason it is not working. Should. There are 107. Okay, here it comes. I don't know what happened before. See, we had run same sort of queries here. Just the manager ID is different. See, there are hundreds of plan, and those are all compiled plan.
I think I can make myself clear that when we are running with wire clause, there are all sorts of queries which needs to be precompiled in SQL Server, and this plan cache continuously increases. When the plan cache increases, we are just trying to show here is a simple query, but think about the magnitude of the total process. When we have our application online, there are thousands of requests coming every hour, every second, and all of the queries are compiling here, and there are continuously growing number of compile plan. When the compile plan exceeds a particular period of users, then the previous compile plan was kicked out. And the problem is again when the queries come, it needs to be pre-compiled and again processed. So this whole process need the CPU times, the IO users, and various sorts of process that SQL Server required. Just think the magnitude of the total work. So how can we fix this? We can fix it here. Let me show you. This is called the external parameterized query. We can do it how? Just see here, we are creating a function where we are declaring a variable here and a counter variable here which continuously increasing. This param definition here we are showing that. Sorry for the interruption. Sir, I was Pardon me? asking that. Sir, I am from Kolkata, speaking as Debay Chakraborty here. I passed out from the 2022 batch actually from MIT University, Kolkata. So I had a query that these sets are all on the DMD batch, no? Means DMD batch sets of database, no? Yes. Thank you for my clarification. Okay, thank you. Okay, the here the param definition. In this variable you can get the data for we are declaring a variable here, this business entity variable and this business entity variable. We are using the variable here, and this counter column data is coming from, we are increasing counter. We can use if we want to add additional parameter, we can use here with comma and various sorts of other parameters here, including here. When I run this, you can see, so before that we can use the free prop cache here. And if we run the column, previous one, see there we have now in two cached compile data, and if we run this, and execute it, we are getting 99 rows. Now if we run here, see now we have less cache size. And how the SQL Server is working, if we run this and see the data, here the compile plan is only one, this one. So when we are doing it in different way, the parameterized query way, this way we can reduce our plan cache and we can improve our SQL Server performance. So pre-compiled plan. I think I have my time's up. I do have a few more queries, but due to the time requirement, I'm not able to display today. Hopefully, you all I can able to manage to show how we can improve our database performance through query techniques. And thank you for the I had to these query planning techniques from Amit from Kolkata. I think you heard him. He's a MVP from
India, and he is a very good presenter on various sorts of query techniques and planning. And from me, thank you. That's all from my side. আর একটা কোশ্চেন ছিল যেটা ওটার Sure, sure. আনসারটা কি দেওয়া যাবে? জি, জি, sure, বলেন। কোশ্চেন হচ্ছে attribute, what is the difference between attribute and Expression. expression? Yeah. আচ্ছা, অ্যাট্রিবিউটস হচ্ছে আপনার কলাম নেম। আমরা যখন জেনারেলি আমরা কলাম যখন ইউজ করি কোয়েরির মধ্যে, ওয়্যার ক্লজের মধ্যে, সেটাকে আমরা অ্যাট্রিবিউট হিসেবে ট্রিট করি। এক্সপ্রেশন হচ্ছে কলামটাকে আমি যখন কনভার্ট করে ওটাকে আমি ফর্মুলাতে ফেলতেছি, এক্সেলে আমরা যেরকম ফর্মুলা করি না, তো ওইটাকে ওইটা হচ্ছে যে এক্সপ্রেশন। ওকে, গট ইট। ওকে, তো আমি হোপফুলি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফ্রম মাই সাইড। ইফ এনিথিং, জি জি শিওর। আমরা যখন রিলেশন করব, তখন আমি যদি ফরেন কি আমি যদি ডিক্লেয়ার না করে নেই, তাহলে কি সেখানে কোনো সমস্যা হবে? এই সমস্যাটাই কিন্তু আমি প্রথম দিকে পড়েছি আর কি প্রচুর। আপনার ডেটাবেস যখন লার্জ হবে, হ্যাঁ, আপনার লার্জ হলে ফরেন কি প্রাইমারি কি রিলেশনশিপটা আসলে ডেটাবেস রিলেশনাল যে ডেটাবেসের কনসেপ্ট, সেটা থটটার বেসিক থটটাই হচ্ছে কিন্তু আপনাকে রিলেশনশিপটাকে মেনটেন করতে হবে। মেনটেন করে আপনার ফরেন কি হিসাবে যাকে যেই কলামটাকে ট্রিট করতেছেন, সেটাতে আপনাকে ডেফিনেটলি ইন্ডেক্স তৈরি করতে হবে। ইন্ডেক্স তৈরি না করলে আপনার কলামের আপনার টেবিলটা যখন গ্রোথ বেড়ে যাবে, মিলিয়ন্স অফ ডেটা যখন বাড়বে, তখন হবে কি ওই কোয়েরি টাইম আউট হবে। আপনার ডেটাবেস তখন যে কোনো একটা পার্টিকুলার, ধরেন আমরা যদি ইনভয়েস হিসেবে ট্রিট করি, ইনভয়েস মাস্টার এবং ইনভয়েস ক্লায়েন্ট, আপনি ইনভয়েসকে যখন সার্চ করে নিয়ে আসবেন, তখন সে ক্লায়েন্ট টেবিল থেকে ডাটা তুলে নিয়ে আসার সময় সে সিকের বদলে স্ক্যান করা শুরু করবে, এবং যত আপনার টেবিলের সাইজ বাড়বে, তত আপনার পুরো টেবিলটাকে তাকে রিড করে আসতে হবে। এটা তো আসলে আমাদের কাম্য না। আমাদের কাজ হচ্ছে যে আমরা যদি ইন্ডেক্স দিয়ে জিনিসটাকে একটা ইনভয়েস তাহলে ওই তার রিলেটেড ডেটাগুলো যদি শুধু আসে, তাহলে আমার পারফরম্যান্সটা বাড়তেছে। হোপফুলি আমি বুঝতে পেরেছি। যে অনেক সময় দেখা যায় যে ডেভেলপমেন্ট স্টেজে গিয়ে কিছু ডাটাকে হয়তো আমার রেখে দিতে হয় আর কি, হ্যাঁ, আমি হয়তো সেটাকে ডিলিট করব না বা রেখে দিতে হয় বা আপডেট করব না। তখন দেখা যায় যে যদি ফরেন কিটা যদি রিলেশনের মধ্যে দেয়া থাকে, তখন হয়তো বা ডিলিট কোয়ারিটা চালানোর পর দেখা যায় যে টোটাল ওই আমার এই চাইল্ড টেবিল যেটা থাকে সেখান থেকে ফরেন কিটাও আমার ডিলিট হয়ে যাচ্ছে। অথবা আমি যদি ইঞ্জিন ইউজ করি, যেমন হচ্ছে ওই যে ইনোডিবি বা মাইসিয়াম, এই ইঞ্জিনের উপর ডিপেন্ড করে অনেক সময় দেখা যায় যে ফরেন কি গুলোতে একটু সমস্যা হয়ে যায়। এই ক্ষেত্রে এই জন্যই আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে আমি আমার চাইল্ড টেবিলের মধ্যে যার সাথে রিলেশন করবো, আমি ফরেন কিটা ডিক্লেয়ার করলাম না, ওকে হয়তো আমি অন্যভাবে ম্যানেজ করলাম, সেটা হ্যাঁ, ওটা পারেন। ওটা আসলে আপনার বিজনেস রিকোয়ারমেন্টের উপর হতেই পারে। তখন আপনি শুধু ইন্ডেক্স করে নিয়ে পারফরম্যান্সটাকে বাড়ায় নেবেন, ওটা সমস্যা না। আচ্ছা, আর সিকিং এর ব্যাপারটা যদি আরেকটু বলতেন, স্ক্যান এবং সিকিংটা জাস্ট ওয়ান ওয়ার্ডে, তাহলে হয়ে যেত, সময় যেহেতু নেই। স্ক্যান আর সিকিং এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে আপনার যে ইন্ডেক্স রো যেটা আছে, কথা আমি একটা কলামকে যদি আমি ইন্ডেক্স করি, সেখানে ধরেন 5 মিলিয়ন রো আছে। ইন্ডেক্স যখন করব, ওটাকে ইন্ডেক্স করলে সে কি করে আমার পুরো কলামটাকে এবিসিডি আকারে সর্টিং করে আলাদা করে নিয়ে যায়। যখন আলাদা করে সে নিয়ে যাচ্ছে, আমি যখন তার উপরে কোনো একটা কোয়েরি করব, কোয়েরি করার সময় আমার এটাকে নন সার্চেবিলিটি যখন হয়, আমি ইন্ডেক্সে যদি প্রপার কোয়েরিটা না করি, তাহলে সে ওই 5 মিলিয়ন ডাটাটাকে রিড করবে। কিন্তু আমাদের থিম হচ্ছে যে আমরা ইন্ডেক্স করার পরে আমার প্রপার যদি 5টা ডাটা হয়, সেই 5টা রোই সে রিড করুক। এটাই হচ্ছে আমাদের মেইন থিম, তাই না? যদি আমাদেরকে স্ক্যান আর সিকের মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে এটাই, যে স্ক্যান করা মানে হচ্ছে পুরো ইন্ডেক্সটাকে সে রিড করবে, আর সিক মানে হচ্ছে সেই 5টাকে আমি যদি কল করি, সেই 5টাকেই রিড করবে। এটাই হচ্ছে পার্থক্য, আর কিছুই না। আচ্ছা, আরেকটা কোশ্চেন, সেটা হচ্ছে আমরা যখন ভিউ টেবিল গুলো ক্রিয়েট করি আর কি, আমি মাইএসকিউএল এ মেইনলি কাজ করি, তো আমরা যখন ভিউ টেবিল ক্রিয়েট করি, ভিউ টেবিলে তো আর ইন্ডেক্সিং করা যায় না, সেটা তো হচ্ছে তার যেই প্যারেন্ট টেবিলটা যেটা থাকবে ওইটার ইন্ডেক্সিংটাকেই সে হচ্ছে I think since we have many more session, so I think in the for the detailed discussion, I think we may contact in different way. So okay, I think আমরা টেক ফোরামের মাধ্যমে আমাদের অলরেডি we need to go with the next session. হ্যাঁ, তাহলে আমরা টেক ফোরামের মাধ্যমে আমরা কমিউনিকেট করি, অসুবিধা নেই। আপনার কোনো কোশ্চেন থাকলে আমি ডেফিনেটলি আনসার দিব। ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Yes, that will be the good. Thank you very much. Thank you for the session. Assalamu alaikum. Thank you very much. It was excellent.